Hello dear students, happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Hope you did well in today's or yesterday's pre-public examination with regard to our favorite subject English, right? So let us now look at the principles of valuation or answer key for the tested items in the pre-public examination. So I hope you did well in semi-finals and you will be doing well in the final examination. So dear students, for many such kind of updates and special class 10 summary videos, simple bit-sized videos in the form of PPTs we uploaded. There are about 54 videos exclusively meant for class 10 examination purpose. So please do watch and get benefited and maximize your scores in the upcoming English examination. So without any further ado, dear students, let us get to the answer key of pre-final examination, as you all can see here on the given screen. So at the outset, we would like to say that question number 27 with regard to synonyms, the DTP, so desktop publishing, it's a typographical error that the box of listed synonyms, corresponding synonyms have been mistakenly not figured in the question paper. So we may announce the grace marks, or we will be we have already explained that these are the options, and among those options the corresponding synonyms might have been written there. So anyway, we will discuss and we'll wait for the final announcement from the SCRT side. So now with these remarks, let us get to know the section A, reading comprehension. So the first passage has been extracted from our first lesson, A Letter to God, right? So very easy to answer. So where was the house? The house was on the top of low hill, right? So here, crest of a low hill. Any possible answer can be awarded the mark. Next one. What did the ripe corn field promise? It promised a good harvest. So very easy to answer from the given passage and from the given context. Why was Lencho, here N is missed here, eagerly looking at the northeast sky? Because he was looking forward for a rain or shower. Now, next question is fourth one. Now, we're really going to get some water. We were really going to get some water. Women, these words Lencho prove answer is his hope for shower of rain. What is the figure of speech in the phrase huge mountains of clouds? So generally from the stanza we used to be tested with regard to figures of speech, but within this prose paragraph, this texting item has been figured. Now huge mountains of clouds, so it is an indirect comparison with that towering size. So no confusion here. It is not a simile, it is not hyperbole, it is a metaphor. So hyperbole is slightly related, but in this context metaphor is an accurate response. Next one, Fire and Ice by stanza. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So what brings the world to an end? Fire and ice can both bring the world to an end. What do fire and ice stand for? Here fire stands for desire, ice stands for hatred. Who does the poet favor? Fire. What does hatred lead to? Destruction of world. What is the tone of the poem? Strength of individual in destroying the world. Now let us go to the supplementary reader from the first. So I think the question paper setter might have, I don't know, all the
paragraph, stanza, and even the supplementary reader text have been borrowed from first unit itself for the final examination. So it is a good thing for us because it is not that difficult now. So here, why was so here question number 11 to 15, right? Why was Mrs. Pumphrey distraught? Because Tricky ate nothing. How was Tricky affected by overeating? Why vomiting and became immobile? What did Harriet suggest for Tricky's treatment? To keep away from Mrs. Pumphrey for a period. Then 14th one. What did the woman believe about Tricky if kept away from her? Tricky would miss the woman and die for her. Where did Dr. Harriet take Tricky? To his surgery. Next, study the following chart. Which game has the highest number? Is Candyland. Then how many percentage of participants play chess? 15%. Then which two games together make up 30% of the participants? Is poker and Candyland. What is the difference in percentage between Candyland and Jenga? 12%. Choose the correct statement based on the pie chart. Yono has the lowest number of participants. Next one is, so here is very easy, and as per the paragraph, given paragraph passes, the jumbled sentences are into meaningful. So there are no jumbled sentences, my dear students. The given order is in the correct order. So don't think otherwise, and it has been very tricky to make you confused to reorder them, but exactly as most of the students, in fact my own students have understood in that way, and they have rightly understood, and they have put in the correct order as for the alphabet order, A, B, C, D, E. Then grammar and vocabulary here. So here a little tricky here. Combine the following sentence using who. The Indian cricket team. So here the entire team who won the World Cup is going to meet the president. So ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఎవరైతే వరల్డ్ కప్ గెలిచారో వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ని కలవబోతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ సపరేటెడ్ బై కామా హియర్. ద ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్. సో ఇక్కడ టీమ్ ఇంక్లూడ్స్ who are going to meet the president? The Indian cricket team members, right? So టీమ్ అనేది ఇక్కడ కలెక్టివ్ నౌన్ కాబట్టి సో ఈ సింగులర్గా. సో ద ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, హూ వన్ ద వరల్డ్ కప్, ఎవరైతే వరల్డ్ కప్ గెలిచారో వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ని మీట్ అవుతున్నారు. చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. A letter was written to God by Lencho. So Lencho wrote a letter to God. Lencho subject, wrote verb, a letter to God an object. So entire object becomes subject, subject becomes an object, and wrote and a verb becomes the past participle V3. A letter was written by God to Lencho. Change the following into reported speech. So ikkada Valli asked the conductor to give her a ticket to the town. So Valli conductor ni give me a ticket to the town అంటే అడిగిందనమాట, టికెట్ ఇవ్వమని టౌన్కి. కాబట్టి ఆస్క్డ్ వస్తుంది. టు గివ్ హర్ ఎ టికెట్ టు ద టౌన్. నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ A Long Walk to Freedom, an autobiography of Nelson Mandela. It was spectacular array of South African jets. ఆకాశంలో ఆ ఇనాగురల్ స్వేరింగ్ ఇన్ సెరిమనీలో ఆ జెట్స్ వెళ్తుంటే దాన్ని అర్రే ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ జెట్స్. షీ వాజ్ బోర్న్. నిన్న చెప్పాను ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, నేను ఎస్ఎస్సి మోడల్ పేపర్లో బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి మోడల్ పేపర్లో నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ 2 ప్రిపోజిషన్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో మంత్స్ ముందర ఎస్పెషల్లీ మనం బోర్న్ అన్నప్పుడు ఇన్ జూలై. దెన్ ఎయిట్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్. ఐ డోంట్ మీన్ దట్ సమ్ పీపుల్స్, అది రాంగ్, పీపుల్. దెన్ హెడెడ్ అండ్ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ ఈజ్ అనేది ప్లూరల్ ఆర్ వస్తుంది. తర్వాత విల్ నెవర్ రైట్ WRITE వస్తుంది. థింకింగ్ క్లియర్లీ ఈజ్ ఏ కాన్షియస్ యాక్ట్. అంటే ఆలోచించడం అనేది ఇది ఒక స్పృహ కలిగిన యాక్ట్ అనమాట, పని. దట్ రైటర్స్ మస్ట్ ఫోర్స్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఇది మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది.
అన్నీ మనము సింపుల్ సెంటెన్స్లో ఉండేట్టుగా చేయాలి. దీనికి సంబంధించి ఎడిటింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్కి నేను మీకు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో క్లియర్ కట్గా దాదాపు 10,000 మంది చూశారు. ఆ చిన్న క్లూస్తో మీరు టెన్స్ కానీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కానీ తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్ మార్కర్స్ కానీ ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. అలా సూటబుల్ ఆర్టికల్స్ వెరీ ఈజీ. షీ బాట్ ఏ డజన్ మ్యాంగోస్. దే లివ్ నియర్ ద సీ. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ద హాలిడేస్. ఇక్కడ ట్రిక్కీగా ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు గో టు ద సీ సైడ్ లేదా ఐ వుడ్. పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ రెకరెంట్గా రిపీటెడ్గా జరిగితే వుడ్ వాడచ్చు. సో ఇక్కడ యూస్ టు వాడినా వుడ్ వాడినా ప్లీజ్ డూ అవార్డ్ ద మార్క్స్. వెన్ ఐ వాజ్ ఎ చైల్డ్ ఐ యూస్ టు లైక్ పీనట్స్. సో ఇది పాస్ట్ హ్యాబిచువల్, నెవర్ రిపీటెడ్, రైట్? సో నో లాంగర్ ఇన్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్, నౌన్ మాడిఫైయర్స్ వెరీ ఈజీ. ద పైలట్ సా. సో మనము ఓసాస్ కాంప్, OSASCOMP రూల్ ప్రకారం ఒపీనియన్, డేంజరస్, స్టామీ అండ్ డార్క్, రైట్? డార్క్ క్లౌడ్స్ అనేది మనం ఆర్డర్. ద టైగర్ వాజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద నారో కేజ్. ద టైగర్ వాజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద నారో కేజ్. నారో ఒపీనియన్, షేప్ అండ్ కేజ్ ఇస్ ఎ నౌన్. అడ్వైస్, యూ షుడ్ టర్న్ ఆఫ్ ద లైట్స్ బిఫోర్ లీవింగ్ ద రూమ్. సో షుడ్ అనేది మస్ట్ కానీ యూ బెటర్ కానీ రాయవచ్చు. ఎనీ రిలవెంట్ రెస్పాన్స్ కెన్ బి అవార్డెడ్ ద మార్క్స్. Then read the following paragraph and write the synonyms of the underlined words. So dear students, as I told in the beginning of the video, these are completely in the paper, the synonyms have not been listed in the box, rectangular or any kind of clues are not given. So right away we give the grace mark of if you wanted to really have that knowledge recollection of synonyms. సో అవుట్లాస్ వయలేషన్స్ అనొచ్చు, క్రిమినల్స్ అనొచ్చు, హానర్ ప్రివిలేజ్కి హానర్ అని చెప్పవచ్చు. తర్వాత మనకి ఇచ్చిన దీంట్లో డిస్టింగ్విష్డ్కి రికగ్నైజ్డ్ అనొచ్చు, వెల్ నోన్ అనొచ్చు, తర్వాత ఎమినెంట్ అనొచ్చు, పొసెషన్కి ఓనర్షిప్. ఈ 4 పదాలుకి మనకి రిలేటెడ్గా ఎనీ యాక్సెప్టబుల్ సినానిమ్ కెన్ బి అవార్డెడ్ ద మార్క్స్. దెన్ clearly, vaguely, unclearly, believe, disbelieve, doubt, completely, incompletely, partially, loving, unloving, harsh or harsh. Any of these are okay. Peacefully, transporting, and prefixes and suffixes. Unaware, sorrowful, royalty, witnessed, and dictionary entry. Noun, canopies, and hand in. I will hand in my assignment. Earn my keep. So these are exactly figured from the rising and shining material. Very easy. Then match the following. CD, BA. Ramble on, calm down, kept back, right away. So దీనికి ramble on, speak without focus, calm down, remain quiet, kept back. Third one, B, withdraw, right away, immediately. సో ఈ విధంగా మనకి సెక్షన్ సికి వెళ్దాం. ఇక్కడ ద బ్లాక్ ఏరోప్లేన్ సంబంధించి రైట్ ఎ పాసిబుల్ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ నరేటర్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ అన్నప్పుడు దీస్ ఆర్ శాంపుల్ ఎక్స్చేంజెస్ బిట్వీన్ ద నరేటర్ అండ్ ద ఫ్రెండ్. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇట్ అండ్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ దెన్ చాయిస్ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ డైరీ ఎంట్రీ, కన్ఫ్యూజింగ్ సిచ్యుయేషన్ క్రియేటెడ్ బై మిజిబుల్ ఇన్ ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. సో ఇది మనకి శాంపుల్ డైరీ ఎంట్రీ. అండ్ దెన్ we will move on to the letter writing to a friend about environmental responsibilities as eco warriors from young age. So exactly figured from the rising shining material. Please do refer to the material and have the best scoring in terms of section C. Then speech script regarding the discipline importance, and these are the sample sentences for that speech script, and followed by Matilda's reflections description. Here is the sample answer script, and finally the information transfer, where study the following table and write a paragraph based on the information given it. So marks secured by students of different classes in reasoning test for 100 marks. So serial number, name, class, marks, and gender. So the given table represents, describes, illustrates, shows
like this, right? The marks scored by the students from classes 8 to 9 and 10 in a reasoning text out of 100. In this way, you can develop. So, dear students, so please do subscribe and do share with your friends and for more English enriching contents. And wish you all the best for the final examination. Do take care. Jai Hind.